Good morning, everyone. So in the last class we were discussing regarding the border disputes, and in border dispute already we have completed the discussion regarding the border dispute between India and Nepal, and mainly we have focused on the territorial dispute of Kalapani, Limpiadhura, and one more is Lipu Lake, and one more point was there that Susta. So that point I could not cover in the last class. So Susta is also one of the disputed region between the India and Nepal. You have to add this point in this that border dispute between India and Nepal. And when we discuss the border dispute between India and China, so in this topic we will discuss the Galwan Valley dispute, okay, and then we will discuss one more thing is Doklam issue, Doklam stand up. But the main difference between Galwan Valley and Doklam dispute is, so Doklam is the main disputed region between India has signed the friendship treaty with Bhutan. That's why India is helping the Bhutan. But India is not directly related to the Doklam issue. But in the Galwan Valley dispute, India is directly related to the Galwan Valley dispute because this Galwan Valley comes in the Aksai chain. And the main dispute is the river called Galwan. Galwan river originates in Aksai chain, and that river comes in India. And that origin of the river is Aksai chain, and that's why China claims that this is the means the source of the river Galwan is Aksai chain, so that we can construct any dams, we can construct any hydroelectric projects on the river, and we can construct any roads as well. So that is the main dispute of the Galwan Valley dispute. So you should remember Galwan Valley comes in Aksai chain, and the Galwan river flows through the or passes through the Galwan Valley. So okay, so this is the dispute. That part also we have completed. And again we have completed the discussion on India-Pakistan border issues, and in that mainly we focus on POK, Pakistan occupied Kashmir, and this POK concept originated in the year 1948 when the Indian army directly went on the border and started fighting against the Pakistani army, and that time the ceasefire line was declared by the United Nations because India approached United Nations to interfere and sort out the issue. Then United Nations came, and United Nations said that it should be ceasefire. Ceasefire means the Indian army where it is, it should be stand there only. It should not cross the border, and whatever Pakistan army is there, it should not cross its border, and it should not enter the Indian border. So that is a ceasefire line declared by the United Nations, but it is not the official line. So it was just a temporary line, okay. And when the Indira Gandhi had a conference with the Pakistan in the year 1972 in the name of Simla Conference, and in Simla Conference that ceasefire line was renamed as LOC, line of actual control, and then line of actual control is India China, okay, line of control LOC, okay. So this LOC, then it was the disputed region. So today also it is disputed, but recently the government of India, so in the reorganization of the states, or you can call the abolition of Article 370, when the government of India so abolished this Article 370, then it is declared that Gilgit and Baltistan is the part of Ladakh, and Azad Kashmir is the part of our Jammu and Kashmir. So this is the present situation. So POK is not yet we officially captured, so still it is disputed region, but we have prepared the new map. You have to remember this thing. And why the Kalapani is in news? Because when the government of India released new map, at the same time the Nepal government also passed a resolution in their parliament, and they amended their constitution, and they also framed their own new map, and in their new map they mentioned this Kalapani, Limpiadhura and Lipu Lake in their constitution or in their map. And at the same time India is also claiming these are the territory of India. So this is the main dispute right now going on, and so these are the disputes. And one more thing, so that how the Sikkim became the state, that also we have already discussed. And Sikkim mainly became the state, and the formation of the Sikkim started with Treaty of Titalia. So this Treaty of Titalia signed in which year? 1817. So you know very well, in the year 1816, so the Treaty of Sagauli. So Treaty of Sagauli was signed, and this treaty is signed between which two parties? British India on the one side, and Nepalese means Gorkhas or on the another side. So here the Treaty of Sagauli was signed,
and due to this treaty, most of the whatever disputes were there between the British India and the Nepal, that territorial disputes were resolved with this treaty. And then at the next year itself, so in the year 1817, so this treaty of Italia was signed between the Sikkim and British India. Okay, and in this treaty, so whatever the regions earlier captured by the Nepal, those regions given back to the Sikkim by British India. Okay, so this is the Treaty of Italia. And after that, so the friendly and most of the treaties signed between India and Sikkim. Then in the year 1974, Sikkim became the associate state of India, and the government of India passed the act, means it passed the bill in the parliament, and the Indian constitution was amended. That was the 35th amendment, and as per the 35th amendment of our constitution, so Sikkim became the associate state of India. And which article was introduced? Article 2A. Article 2A was introduced, and this Article 2A talks about the Sikkim became the associated state of India. That is very, very important. And in the next year itself means in the year 1975, so the Sikkim itself said we want to join India officially. So that's why again 36th amendment were made. 36th amendment made, and the Sikkim became the official or full-fledged state of India. And Article 2A was abolished. Article 2A was abolished because this Article 2A talks only about associate state, but it already became the official full-fledged state. That's why 36th amendment to the Indian Constitution is regarding the formation of or becoming Sikkim as the full-fledged state of government or Indian Union. So up to this we have discussed in the earlier classes. So today we will discuss some more points about Sikkim. The first and foremost point you have to remember about Sikkim. Sikkim is small, but it is so beautiful, most beautiful state. Sikkim is small but most beautiful state. And again, so Sikkim is the smallest state of India in population. If you see area wise, Goa is the smallest. And if you see the population wise, as per the 2011 population census, so Sikkim is the smallest state of India. This is point number 1. Okay, smallest state of India. So this is the factual, but the most important point you have to remember is Sikkim is the first Indian state which achieved 100% organic farming. So this is very, very important point. So Sikkim is the first Indian state to achieve 100% organic farming. Okay, so this is very, very important point. And on this, just because of this 100% achievement, it got a award from the United Nations Food and Agriculture Organization. It got the award from United Nations Food and Agriculture Organization. What kind of award it got? That the Golden State Award. So that award name is Future Policy Gold Award. The award the Sikkim got for this achievement is Future Policy Gold Award. This is very, very important. You can expect the direct question. So which is the first Indian state to get the Future Policy Gold Award from United Nations Food and Agriculture Organization? Okay, so this is a very important point. And again, this is the second point about Sikkim. And the third point about the Sikkim. So the Kanchenjunga. Have you heard the Kanchenjunga? What is it? Is it national park or biosphere reserve? Biosphere reserve also there. National park is also there, and one highest peak is also there. So Kanchenjunga peak. Okay, Kanchenjunga. So this is the peak. Okay, and this is the highest peak of India. So which is located entirely in India. So this is the highest peak of India, because if you will get the confuse between K2 and Kanchenjunga. If you get the question which is the highest peak of India, answer should be K2. And another name for K2 is Godwin-Austen. Another name for K2 is Godwin-Austen. So this Godwin-Austen is the highest peak of India. If the question is general, so what is the or which is the highest peak of India? That is K2. And this K2 mainly comes in POK region, Pakistan Occupied
region, and mainly it comes in Karakoram range. It comes in Karakoram range. And you know very well, Karakoram range is the Trans-Himalaya. It is not entirely in India. So it is a part of Tibetan Himalaya as well as Indian Himalaya. That's why. And K2 is again, it is in the POK. Means Pakistan also claiming at the same time this is our highest peak. And India also claiming K2 is our highest peak. That's why officially we are not saying K2 is our highest peak. But Kanchenjunga is our highest peak because it is located in Sikkim. And Sikkim 100% the full-fledged state of India. That's why officially if you call Kanchenjunga is the highest peak of India, but in general, or you will get the question, so which is the highest peak of India located in Trans-Himalayas? Answer would be K2. If you get the question, which is the highest peak of India located in Himalayas, Indian Himalayas? Answer should be Kanchenjunga. You are getting it? I will discuss. So today I will discuss what are the Trans-Himalayas, how many ranges are there. So Karakoram range is there, Ladakh range is there, Kailas range is there, Jaskar range is there. Okay. So these are the part of Trans-Himalayas. And when we will discuss about the Indian Himalayas, we are having Greater Himalaya, that is Himadri. Then we are having the Middle Himalaya, that or the Lesser Himalaya. Or third one is Outer Himalaya or Sivaliks. So these are the Indian Himalayas because they entirely located in India. But when we talk about trans means they are in one country as well as in another country on the border, and that best example is Trans Himalayas, that is Karakoram range, because they are the major part of our Tibetan Himalaya. Because okay, so that thing I will discuss here. So but here we are looking some important points about Sikkim. The first point is it is smallest but beautiful state. Second one, this Sikkim got or achieved 100% organic farming. What is organic farming? Or Sahaviya Krushi. Very good. Sahaviya Krushi andre there is no use of any synthetic fertilizers or pesticides. ಯಾವುದೇ ತರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ, ಏನು ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತದ್ದು ಕೌಡಂಗ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. That's why the health hazardous issues are very minimum. ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾನಿಕರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, so here and the next point is Kanchenjunga, which is the highest peak of India located in Sikkim. And another point, so we are having 18 biosphere reserves, and among the 18 biosphere reserves already 11 biosphere reserves were recognized and selected by UNESCO. Selected by UNESCO under map list. What is map list? Man and biosphere. Under man and biosphere. So I will go to next slide. Okay. So here UNESCO releases or prepares many reports. The first report is that map. Map means man and biosphere. Man and biosphere. And again this UNESCO also prepares the report called World Heritage Sites. World Heritage Sites. Okay, World Heritage Sites and map, that is man and biosphere reserve. It prepares many reports, but for this class, for this geography related, you have to remember these two reports. The World Heritage Sites, and again these World Heritage Sites, again we are classifying into three types. That can be the cultural sites, and it can be the natural, or it can be the mixed. Okay, so mixed. And how many sites from India selected under World Heritage Sites of UNESCO? How many sites are selected? More than 36. More than 36 means how many? More than 36 means it can be 40, it can be 400. How many? 37 or 38? It is 38. Okay, 38. And among the 38, the only one is the mixed one. So what is the name of that mixed site? Yes, that is very, very important. The only one site under the mixed category of World Heritage Site, that is the Kanchenjunga. Kanchenjunga Biosphere Reserve. Kanchenjunga Biosphere Reserve. Okay. So Kanchenjunga Biosphere Reserve, it is the only mixed site under UNESCO's World Heritage Sites. And again, under the map program, so 11 biosphere reserves are selected. 11 biosphere reserves
are selected from India. So we are totally having 18, and out of the 18 already 11 are selected, and the 11th one is again Kanchenjunga Biosphere Reserve. The 11th selected, okay, the 11th one, so this is the 11th one is again the Kanchenjunga Biosphere Reserve. This is very important point. So Kanchenjunga Biosphere Reserve ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ. ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಒಂಥರ ದೇ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್, ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್. And the 11th biosphere reserve is Kanchenjunga. This question already asked in many state exam like PSI agli FDA ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವಂತ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ another point. So till today who was the longest serving chief minister of India? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಯಾರ ರಾಜ್ಯದವರು? ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, CPM. ಓಕೆ, ಸೊ CPI. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಅಂತೇಳಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 23 years. 23 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. And his record broken by a former chief minister of Sikkim, that is Pawan Chamling. Okay, Pawan Chamling. So Pawan Chamling. And right now, so 24 years he completed continuously, 24 years and 4 months. And bad luck, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 30 years ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ he lost the election and he vacated his chair, and right now he will be recognized as the longest serving chief minister of India. in question ಬರಬಹುದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವರೇ. ಯಾರು? ಪವನ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರವರು? ಸಿಕ್ಕಿಂದವರು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಕ್ಕಿಂ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, UPSC ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. UPSC ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ UPSC ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, UPSC means in the year 2018, 2018 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರದು. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂ is the first organic, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂ is the first organic, ಸಿಕ್ಕಿಂ is the first organic, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಸಿಕ್ಕಿಂ is the first organic state in India, first organic state in India. Full stop. In India, what are the ecological, economic, what are the ecological and economic benefits of organic state? Okay, question mark. So this question asked for 200 words and the marks allotted was 12.5. Okay, see, ಒಂದರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫುಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ POK ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತದೇ ನಿಮಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್.
ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕೇನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ ನೀವು UPSC ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಮ್ 2013 onwards, if you analyze or if you see the trend of the UPSC asking the questions for 150 words or 200 words or 250 words. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕ್ರಾಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 200 ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 250 ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ 250 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸಮಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಮಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ 200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 12.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ 150 ವರ್ಡ್ಸ್ and 200 ವರ್ಡ್ಸ್ and 250 ವರ್ಡ್ಸ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3 ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಅವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ UPSC. ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, UPSC ಟಾಪರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ and the selected, the only difference is the toppers are doing each and everything differently. They are not doing different things because whatever the people are selected, they are reading the same source. Whatever the people excluded, ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೇ NCERT ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇನು ಬೇರೆದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಯಾವ ತರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಡ್, ರಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ UPSC ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 150 ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು? 250. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು GSC ಗೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ GS ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2, ಪೇಪರ್ 3 ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ 4 ಅಂಡ್ ಆಲ್ 4 ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು? 25, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25 ಕೇಳಬಹುದು ತಾನೆ. ಸೊ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 25 into 10 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ 200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 12.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ 12.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? 20, because 20 into 12.5 again 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ UPSC ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years it started the trend asking 10 questions of 150 words and 10 questions of 250 words. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ UPSC ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 years ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 3 years ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 100. ನೋಡಿ, 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ 10 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 250 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರುವುದು 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ 7 ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ 250 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ 7 ಕೊಟ್ರೆ 7 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 70 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 70 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 110 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿತು. 110 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು? 10 ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು? 11 ನಿಮಿಷ. 11 ನಿಮಿಷ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಈಗ 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್. 11 into 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 110. ಅಂದ್ರೆ 250 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ 5 minutes. ಆ 5 ನಿಮಿಷ ತೆಗಿಬೇಕು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ 5 ನಿಮಿಷ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 minutes and somewhere 40 seconds for each question up to 50 words. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, 7 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ UPSC ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚಿನಿಂದ ನೀವು IAS ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನಾದರೂ UPSC 150 words ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 7 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾದರೂ 7 ನಿಮಿಷ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು 8 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 8 minutes ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 7 minutes, 8 into 10 ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 questions, ಇದು ಇದೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 100 ನಿಮಿಷ ಉಳಿತು, 100 minutes. 100 minutes ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ 10 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ದು? ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎನಿವೇ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಟಾಪರ್, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ನೀವು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದವರು, ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, 1020 ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಜನ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್, ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ರ್ಯಾಂಕು ಆ ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕು ಮೋರ್ ದನ್ 200 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ 10 marks ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ 200 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 150 words, ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ is 7 minutes. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ 250 words ಕೇಳಿದ್ರೆ 11 ನಿಮಿಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ 200 words ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ? 200 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? 20 questions. 20 questions ಗೆ ಈಗ 180 minutes ಇದೆ. 180 minutes divided by 20, 00 ಅಂದ್ರೆ 9 minutes. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9 minutes ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 minutes 40 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ 200 words ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9 minutes. ಏನಾದರೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7 minutes. ಏನಾದರೂ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 11 minutes. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಕ್ವಶನ್ ಐತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು? 200 ಅಂದ್ರೆ 12.5. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 840 or 9 minutes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಬಾಡಿ and then conclusion. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ UPSC itself. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ 3 forms. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And again, it depends on the questions. It depends on the type of question. So, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 62 million tons of waste are generating in India, and out of 62 million tons only 70% is collected, and out of 70% collected waste solids only 20% is treated. Remaining ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓಪನ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So that can be one fact if the question related to the solid waste management. And second type, definition ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to define what is solid waste. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that also the wonderful answer. So what is solid waste? According to the, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, the unwanted material at its present situation is known as solid waste. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಸೈಕಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. Third one, you can give the general statement. The general statement ಯಾವ್ದಾರ ಕೊಡಬಹುದು. So
solid waste management is the big challenge and big problem for the contemporary world, because it is the main problem for many diseases or many other hazardous impacts on the human health. This is a general statement. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೈಪ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರ ಬದಲು ಇದು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 100% ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಮುಗಿತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಡಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಮೇನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್